Assalamualaikum. Nama saya AINUR HAQIM dan saya bersama Abang Ahmad Darwish bin Muhammad. Abang Darwish bin Muhammad. Hari ni kita akan interview Abang ni mengenai mesin pengisar tebu ni. Okey bang, untuk soalan pertama saya. Kenapa berapa lama abang dah pakai mesin ni? Mesin ni sekarang dah dekat 3 tahun dah. Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah lagi lah. Okey, setakat ni kan. Okey, untuk soalan kedua saya bang. Kenapa abang memilih untuk menggunakan mesin automatik ni berbanding mesin manual ataupun brand-brand lain? Okay, saya gunakan mesin ni pertama pasal dia punya gilingan dia lebih nipis. So air tebu saya lebih banyak lah. Itu satu. Kedua, kenapa menggunakan mesin yang lebih besar ni? Sebab maintenance dia lebih rendah. Sebab dia lebih heavy duty lah. Berbanding mesin yang kecil tu selalu bermasalah pada bearing. Sebab yang ni pakai bush, dia tak pakai bearing. Okey. Itulah ketahanan dia lah. Dan durability dia tinggi lah. Durability dengan dia punya hasil dia. Okay bang, nama saya AFIQ. So saya nak tahu bang, berapa horsepower untuk model mesin tebu yang abang gunakan? Okey, untuk kegunaan saya gunakan mesin engine Robin Y20 ni. Horsepower dia adalah 5 horsepower saja. Tapi mampu tampung lah untuk kegunaan harian mesin tebu yang macam ni. Okey, untuk soalan seterusnya, berapa batang tebu yang abang dapat mesin dalam masa 1 jam? Untuk 1 jam. Biasaannya dengan kelajuan yang biasalah untuk kegunaan harian saya macam ni, saya mesin lebih kurang dalam 40 ke 50 batang tebu dalam 1 jam. Banyak juga. Okay. Boleh abang share kongsi dengan kita berapa kerapan untuk mesin ni untuk servis dia. Okey. Pertama, servis pada minyak hitam 1 bulan 1 kali. Minyak hitam ni pun tak banyak lah pakai, lebih kurang dalam 0.3 liter saja. okey. Lebih kurang dalam 300 ml sajalah, sikit saja minyak hitam dia. Saya akan buang semua. Lepas tu grease. Grease sikit lah. Sini ada 6 grease, bawah ada 2 grease. Okey, itu untuk jaga dia punya motor lah. Motor kalau yang atas ni kita jaga dia punya bush. Dia ada bush tembaga. So kita jaga dia punya tembaga lah. Tak nak bagi cepat haus sajalah. Untuk setakat ni dah 3 tahun pakai pun memang tak ada tukar bush lagi lah. Memang okey lah. Okay, untuk next macam habis berniaga dalam harian, and macam mana abang cucikan mesin ni? Okey. Untuk cuci skala harian lah. Habis niaga saya biasanya cuci macam belah sini semua boleh buka lah untuk kita bersihkan kan. Bersihkan dia punya roller, dia punya tepi-tepi lah yang mana ada sisa-sisa tebu tu. So untuk macam mandi punya kita bersih, itu baru kita akan buka lah semua komponen. Kita akan bersih celah-celah dia semualah. Lepas tu letak balik grease yang baru lah. Letak grease baru, kita fit balik lah, fitting semua balik. Okey. Terima kasih bang. Okey. Okey, bang, nama saya EMINA. So next saya akan tanyalah apa punca macam kalau ada kegagalan pada mesin ni. Okay, first ada tak sepanjang abang menggunakan mesin tebu ni, ada ke kerosakan yang abang alami macam dekat belt ke, gear ke, ada tak? Okay, pertama kerosakan yang pernah dialami Okey, pada belting lah biasanya kita ada double belting, biasanya akan putus satu lah sebab dia wear and tear punya barang. So walaupun putus satu, benda boleh jalan lagi lah. Tapi kita akan tukar baru. Okay. Next, biasanya kalau kita basuh mesin ni kadang air terpecik. So dalam karburator kita kemungkinan besar akan masuk air. Okay. So cara dia buang dia punya minyak dan servis macam biasa, dah boleh pakai balik lah. Itu saja, dia tak perlu tukar. Karburator tak perlu tukar. Okay. So maintenance tak adalah tinggi, macam belting baru RM8 lah. So maksudnya macam sepanjang abang guna mesin ni tak ada kerosakan yang ada lah. Maksudnya macam tak selalu kerosakan ke apa kan. Untuk setakat ni tak ada. Memang dia besi padat lah. Faham. So maksudnya mesin tebu ni memang high durability punya lah. Memang bagus untuk heavy duty punya ni lah mesin. Okay guys, so itu saja daripada kami. So next kami akan explain macam mana mekanisme tubuh fungsi dalam FBD. So stay tuned.
Alright, Assalamualaikum. Now this is me Hakim. I will now explaining the FBD diagram, the free body diagram that we make from the sugarcane machine. Okay, as you can see from the diagram, FBD diagram, the shaft is supported by two bearings, which are labeled as point A on the left and point B on the right. And both support their reaction force. At point A, we have horizontal reaction RAX and vertical reaction RAY. Similarly, at point B, there are RBX and RBY. This reaction force represent how the bearing support the shaft in both horizontal and vertical direction. In the middle of the shaft, there is a downward force labeled FC. This is the label force C. This is the crushing force from the sugarcane. It acts at the center of the shaft, which is important because it creates bending in the shaft. At the same point, a torque is applied. This torque comes from the motor or gear system and that causes the shaft to rotate during operation. So basically, the shaft is not only carrying a load but also transmitting rotational power. The total length between the two bearing and the force is applied at the midpoint, meaning each side is L to L and 2. This symmetry helps to simplify the analysis when calculating reactions and bending moments. From this diagram, we can analyze the shaft by applying equilibrium equation. The vertical reaction will balance the crushing force, while the horizontal reaction account for any axial or side loads. Overall, this free body diagram is important because it shows all the external forces and moments acting on the shaft, which are needed to determine stresses, bending, and overall strength of the shaft for safe design. So that's all from me. Thank you. In this section, I will focusing explain about chain and sprocket subsystem for the sugarcane machine. The material applied in this subsystem is alloy steel, and the material yield strength is 620.4 mega-Newton-meter square. And in this finite element analysis, we are stimulating a scenario which is the moment of the power transmitted from the driver sprocket to a driven sprocket. To achieve this scenario, we are setting the upper bigger sprocket in a fixed condition, and we apply a 15 Newton-meter torque on a smaller sprocket at the bottom. And for the results on the image on the right, the color other than blue represent the stress distributed on the entire system, and the highest von Mises stress was occur on the teeth, the contacting area within sprocket and chain, but the highest von Mises stress was only 397.3 mega-Newton-meter square, and the yield strength is 620.4 mega-Newton-meters, which represent this subsystem was operating in a safe zone and it will not deform under the torsional load. But as the ultimate von Mises stress was occur on the contacting area between sprocket teeth and chain, this will creating a massive localized surface stress when the machine was running. And over time, it will leading to a possible failure, which is a metal surface will become fatigued and started to chip away, and there is a possibility with forming a crack on the sprocket. To extend the lifespan of the subsystem and overcome this issue, first solution was applying a surface hardening for the material of the sprocket and chain. Second is applying a lubricating for reducing surface abrasive wear between sprocket and chain. So for belt and pulley, material we use for pulley is alloy steel and material for belt is rubber. Rotation per minute is 50 RPM. Yield strength is 6.204
meganewton per meter square. Hi, I will talk about the possible failures on the machine based on the theory of failure mode for static or dynamic loading. Okay, analyzing the possible failures of a sugarcane juices gear and belt drive system requires looking at both static loading and dynamic loading. Because sugarcane stalks vary in thickness and hardness, the machine experiences unpredictable load spikes and severe fatigue. So I will talk about two types of possible failures based on in the gear train and the belt drive. So for the failure modes in the gear train, for the surface pitting and micro pitting contact fatigue, so the maximum shear stress theory or distortion energy theory is applied to surface contact. So as the gears rotate and mesh repeatedly under heavy loads, high compressive contact stresses develop just below the tooth surface. So over millions of cycles, subsurface micro cracks form, and these cracks eventually reach the surface, causing small chunks of metal to flake off. So the acidic nature of sugarcane juice can also cause corrosive wear, which accelerates this pitting process by weakening the surface material. So next, for the failure modes in the belt drive, for fatigue tensile failure, the fatigue endurance limits of composite or polymeric materials under cyclic tension. As the belt travels around the smaller motor pulley and the larger gear pulley, it undergoes continuous cyclic bending and unbending. So this creates alternating tensile stresses on the internal reinforcing tensile cords. Over time, these cords experience fatigue, stretch permanently, and eventually snap internally, causing the belt to split or break. So that's all for me about the possible failure modes. Bye.